பாக்யராஜ் சார் படத்தில் பார்த்துருப்போம்ல, அப்பப்போ காசு கீழே போடுறோம் அந்த மாதிரி. அப்படி பார்த்தா எங்கள் படத்துக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா பெரிய உண்டியில எடுத்துகிட்டு போகணும், படம் ஃபுல்லாக போட்டு இருக்கீங்க. The entire world is going to see your body, you know, something that is so personal and something that you've been like, இப்படி காப்பாற்றிட்டு இருந்தது வந்து now you're going to like, it's going to be in front of the camera. மங்காத்தா ரொம்ப பிடிச்ச படம். அது ஏன் சொல்கிறேன்னா, அவரோட 50th ஃபிலிம் அது. அதில் வந்து இல்லாத நெகட்டிவிட்டி இருக்கும். Hello, welcome to Film Companion South. Thank you. So this film looks like you're giving some kind of message, like this is no longer the old Amala Paul. I don't want to sing and dance and I want to be there in these edgy films. Is that part of the idea of doing this film? ஆடை வந்து ஆடை ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரத்னா சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி I've been getting synopsis on my phone and then at least daily I was getting at least one synopsis. அதுக்கப்புறம் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் and there was this point where I told my manager that, you know, எனக்கு இப்படியே synopsis கிடைச்சிருந்தா I think I'm quitting the industry. நான் வந்து வேற இப்படியே synopsisனா it was like either it was the usual masala films or it was horror. There was a time when horror was in. Right. Or it was horror. இல்லாட்டி ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் படம்னா ரொம்ப விமன் எம்பவர்மெண்ட் மாதிரி, பயங்கர ஃபெமினிசம் மாதிரி, இல்லாட்டி ஒரு யூனோ சாக்ரிஃபைசிங் மதர், இல்லை சாக்ரிஃபைசிங் வைஃப், இல்லை ஒரு யூனோ வெரி கிளீஷே, வெரி டூ மச் ஆஃப் லைஸ், ட்ரைங் டு ப்ளீஸ் த ஆடியன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ மூவி. அதில் ஒரு உண்மை இல்லை. So at that time, I think maybe I was like really manifested something crazy, something true, something different, you know, where I can let the demons out, where we can show some truth to the society, and that's when I read the synopsis. நான் இது படிச்சோன்னா I called Pradeep and I asked him, இது இங்கிலீஷ் படமா இல்லை ஹிந்தி படமா, என்ன படம் இது? இல்லை தமிழ் படம் தான். தமிழ் டைரக்டர்? ஆமாம் தமிழ் டைரக்டர். அப்படியா? ப்ரொடியூசர் இருக்குது? ஆமாம் ப்ரொடியூசர் இருக்குது, தமிழ் ப்ரொடியூசர். தென் ஐ சாid டைரக்டர் புது டைரக்டர்? இல்லை அவர் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு, அந்த படம் நல்ல சக்ஸஸ் படம். அப்படியா? ரியலி? தென் ஐ வாஸ் இன் டெல்லி at that time. I said please ask him to come. Then Rathna came with full beard and hair and all. ஏதோ லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் போய் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் போய் படத்தில் சினிமாவில் ஜெயிச்சுட்டு வரேன்லாம் சொல்லி படம் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருந்தது. நான் நினச்சேன் இவரால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண முடியுமா, எப்படி இருக்கும்? அண்ட் தென் எனக்கு ஸ்டோரி சொன்னதுக்கப்புறம் I asked him, is it a remake or inspired by an English film or something? Then he told me the inspiration behind the script. That blew my mind. Then the big question was the nudity bit. So I told Rathna that Rathna, I am in this film. I really want to do, I think at this point of my career, I want to do something different and something original, and I am ready for it. I am ready to take the risk. But the only two conditions I told him. One was that I don't want to work like an actor, or I don't want you to work like a director. We have to work like a team. Okay. And second thing I told him was live sound, sing sound. He was ready for both, so I just got in. And the beauty of this script is that I think more than the script, the story, the characters, Kamini's world, right? And this character gave me the Kamini is the character right, that I'm playing. Right. Kamini is Rathna. You know, Kamini is Rathna that society didn't let him be. He was scared to express. So ஒரு பையனாவே என்னால் அப்படி இருக்க முடியல போல. Exactly. And in the character வந்து it gave the freedom to be grey, to be bad, to be judged, to be crazy, to be weird. You know, because grey is the richest color in cinema. That's the truth. That's the richest color in the society. But in cinema, you only see black and white. Right. Cinema, you only see the good girls and the good boys. And that's what I liked about this role and the movie. What is wrong in wanting to please the audience? I mean, you said every synopsis that you got was trying to please the audience with lies. But adhula enna thappu irukku? I don't see an opportunity to be an actor in that. I don't see an opportunity to be artistic in that. I think stars are the ones who need to please the audience, and I don't want to be a star. I'm very clear about it. I want to be an actor. I really want to do work in which that pushes me out of my comfort zone, because I believe that's where I can grow. Because every time I do a film, one film is equal to 1 year of my life. Like shooting 6 months kandipa aidum,
அதுக்கப்புறம் டப்பிங் இருந்தால் டப்பிங் ப்ரொமோஷன். ஸோ இட்ஸ் லைக் மோர் தென் 7-8 months. அண்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி தெர் இஸ் அ ப்ரீ-ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஃபார் தி ஆக்டர் ஆல்சோ, ஒர்க் ஆன் மை ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அதுக்கான நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ அட் திஸ் டைம் என்னோட லைஃப்பிலும் ஆஸ் அ ஹியூமன் ஆல்சோ ஐ எம் க்ரோயிங், ரைட்? ஐ எம் ப்ரோக்ரெஸிங். So that experience should help me to progress in my life also. It's not just I go, I work, I come back. It's not like that. It is together. So you want that to feed you as a person. Absolutely. I want it to be a spiritual experience. I want it to help me progress in life, grow in life. Like I did Aadai, adunala da enala kadavar produce panna mudiyudhu because Aadai gave me so much strength and confidence as a person. Because Aadai vandu செலக்ட் பண்ணும்போது ஐ தாட் ஓகே பண்ணலாம், ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த சீன்ஸ் ஷூட் பண்ணும்போது தான் அதோட ப்ரெஷர், அதோட ஒரு அது ஒரு ரியல் சேலஞ்சாக இருந்தது எனக்கே. ஐ வாஸ் சேலஞ்சிங் மை செல்ஃப், என்னால் பண்ண முடியுமா? ஸோ அது பண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் ஸோ மச் மோர் பவர் ஐ ஃபீல், அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ நோ தட் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் அ ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஆஸ் அ பர்சன் ஆல்சோ ஐ டுக் சம்திங் அவுட் ஆஃப் இட். தட்ஸ் வாட் ஐ லுக் இன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ த இன்ஸ்பிரேஷன் கொஸ்டின், அவங்கள அவ்வளோ த்ரில் பண்ண வச்ச இன்ஸ்பிரேஷன். ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது எனக்கு அன்அப்பாலஜிட்டிக்காக இருக்கணும்னு மட்டும் தோணுச்சு. இது வந்து சமுதாயம் என்ன சொல்லும், குடும்பத்தை எப்படி பார்ப்பாங்க, கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, முன்னாடி படம் பார்த்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஃப்ரீடத்தோடு எழுதணும்னு நினச்சி தான் எழுதும் போது. அண்ட் இது வரைக்கும் அந்த படங்கள் எல்லாம் நம்ம 2 வகையான பெண்களை தான் பார்த்துருப்போம். ஒன்று பயங்கர ஆள், சேட்டை, க்யூட்டு, பப்ளி, ஜெனிலியா கைண்ட் ஆஃப். இன்னொரு பக்கம் எடுத்ததும் கோயிலில் பெல் அடிச்சு சாமி கும்பிட்ற மாதிரி ஒரு மங்களம். அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம். அதுக்குள்ளேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் பார்த்ததுன்னா ஜெஸ்ஸியை பார்த்துருக்கேன், கௌதம் மேனன் சார் படங்கள். அது ஒரு மாதிரி டார்ச்சரஸாக தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான், அந்த குழப்பமான ஒரு பொண்ணு தான், ஆனால் ரசிக்க முடியும் அந்த குழப்பத்தில் ஒரு நேர்மை இருக்கும். ஸோ இந்த காமினின்ற கேரக்டர் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மை லைஃப் எனக்கு அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும். பட் அது வந்து நான் அது வந்து ஒரு மேல் சாவனிசம் இருக்காது. நான் எழுதுறேன்னும் போது என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் எப்படி ஒரு பொண்ணை பார்க்குறேன்ற மாதிரி அது திணிக்க ட்ரை பண்ணல. ஒரு கேரக்டர்ஸும் அந்த பொண்ணை எப்படி பார்க்குறாங்க, அந்த பார்வை எப்படி இருக்குன்னு படத்தில் இருக்கும். பட் அது மோனோட்டோனஸ் இருக்காது. அது மாதிரி நீலாம்பரி மாதிரி இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்லணுன்னா எனக்கு மங்காத்தா ரொம்ப பிடிச்ச படம். அது ஏன் சொல்கிறேன்னா அவரோட 50th ஃபிலிம் அது. அதில் வந்து இல்லாத நெகட்டிவிட்டி இருக்கும். அவ்வளோ நெகட்டிவாக பண்ணியிருப்பார். இன்ட்ரோல் பிளாக்ல ஒரு ட்ரிங்க்ஸு சாப்பிட்டு அவர் பேசுகிற விதமும் சரி, பொண்ணை பிடிச்சி தள்ளி விட்டு குத்ததும் எல்லாமே பண்ணியிருப்பார். ஆனால் நம்ம அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை ரசிப்போம், அப்படி ஹோல்ட் பண்ணுவார். அது மாதிரி இதில் வந்து இந்த அம்மா கொஞ்சம் பூந்து கலாசிருப்பாங்க நிறையா சைடு. பட் அது கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. அண்டு இது மாதிரி லேடி சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி லேடி தலைன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லாமலே ஏதோ சுற்றி வளைச்சி இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றி பேசுகிறீங்க. பட் ஆடைங்கிறது ஒரு மெட்டஃபர், அதை கேட்டாலும் ஒரு மெட்டஃபர் மாதிரி இருக்கு. ஓகே, மெட்டஃபர் தான் அது. சொசைட்டி பார்க்குற பார்வை இருக்குல்ல, இந்த படம் 2 விஷயம் பண்ணுது. இந்த படத்துக்குள்ளே பேசுகிற கண்டென்ட் வேறு, இந்த படத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்குற பார்வை இருக்குல்ல, அது ஒரு வேற ஒரு கதை இருக்குது. ஐ மீன் ஒரு பொண்ணோட உடம்பை பார்க்குற விதம், ஓகே, இந்த பொண்ணோட டிசிஷனை ஜட்ஜ் பண்ணுற விதம், அந்த ரிசீவ் பண்ணுற விதம், அக்னாலேஜ் பண்ணுற விதம் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே வந்து அது ஒரு தனியாக ஒரு, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தை சுற்றி நடக்கிற விஷயம் இருக்குல்ல, அதுதான் இதை எம்பவரிங் ஃபில்மாக ஆகுது. படத்துக்குள்ளே எம்பவர்மெண்ட் பற்றி பேசலை, ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் அண்ட் த வே ஷீ டீல்ஸ் வித் இட், அதான் எம்பவரிங்காக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அவங்க நீங்கள் எழுதும்போதோ சரி, இல்லை எழுதின அப்புறமோ சரி, இந்த படத்துக்கு அமலா பால் தான் டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா, இல்லை did she come in later in your mind? இல்லை, எழுதும் போது நம்மளே நடித்தாதான் உண்டு போல், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு, யார் ஒத்துப்பான்ற மாதிரி. அண்ட் நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது ப்ரொடியூசரை எனக்கு தெரியும், நான் ஒரு ப்ரொடியூசரை ஒரு குட்வில்லில் பார்த்தேன். அப்போது வந்து சும்மா கையில் இருந்தது, அந்த பேக்கில் இருந்தது அந்த ஸ்கிரிப்ட், சும்மா இருக்கும்போது படிங்கன்னு கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் தான் ஆடை. அவர் வந்து லக்கிலி அந்த டைமில் சும்மா இருந்ததுக்காரு, படித்தவர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டார். இதை ஏன் சும்மா இருக்கும்போது படிங்கன்னு விளையாட்டு கொடுத்த மாதிரி கொடுத்தீங்க, அவ்வளோ ஹானஸ்ட்டாக இருக்குது ஸ்கிரிப்ட், இதை பண்ணலாமேன்னு கேட்டார். அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் அப்ரோச் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் 2 பேர் அப்ரோச் பண்ணோம், அதுக்கு மேலே இது ஏன் இது எதுக்கு அப்படின்னு ஏதாவது ஒப்பீனியன் சொன்னாங்கன்னாவே வேணாம், அது அப்படியே இருக்கும், எல்லா ஸ்டெப்லேயும் இருக்கும், இருந்துச்சுன்னா படமாக வராதுன்னு தோணுச்சு. அப்புறம் எனக்கு இந்த ரீஜினல் நம்ம ஊர் நம்ம வீட்டு பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன், இவங்க எமோஷனானா நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரொம்ப கிளாம்டாலாகவே பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு டஸ்கி ஸ்கின்னில் பார்க்கும்போது
அண்ட் தமிழ் கொஞ்சம் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிறாங்க இவங்க சிங் சவுண்டில் போகலான்னும் போது இது எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு தோணுச்சு. அண்ட் நிறைய இவங்க போல்டாக நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியும். 2 குழந்தைக்கு அம்மாவை நடித்ததோ சரி, ஒரு 10வது படிக்கிற பொண்ணுக்கு அம்மாவை நடிச்சுட்டு ஸ்கூலில் போய் பண்ணதோ சரி, அது மாதிரி ஆஃப் ஸ்க்ரீனும் ஆன் ஸ்க்ரீனும் நிறையா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு தோணுச்சு. அண்ட் நான் படங்களாக பார்த்துருக்கேன். இவங்க வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு நடிச்சிருக்காங்கன்றது தெரியும். ஏன்னா எக்ஸ்ப்ரெசிவான ஃபேஸ் இவங்களுக்கு, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சோம். அது மாதிரி தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்ப்ளாய்ட். உங்கள் டீசரை பற்றி பேசலாம் சார். இட்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் டீசர், வெரி வெரி இம்பேக்ட்ஃபுல் டீசர். பட் எல்லாரும் அதே விதத்தில் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? இட்ஸ் லைக் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் we live in a country where we are so squeamish about things like we love violence, we'll show any amounts of violence, but sex nudity-னு வந்தால் உடனே வந்து நம்ம either லைக் பார்த்து சிரிப்போம் இல்லை எம்பாரஸ் ஆகும். ரெண்டு ரியாக்ஷன் தான். ஒரு நார்மலாக இன்ஃபேக்ட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து படங்களை பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க, கசமுசான்னு சொல்லுவாங்க. they very like they can't even bring themselves to say the word. You know, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் you bring out such a trailer and எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு the focus goes on just that one scene, right? And people are just talking about that one particular scene. இது வந்து நீங்கள் எடுத்த ஒரு calculated risk-ஆ? Because okay, of course it's bringing attention to the movie, பட் அதே சமயம் அது வந்து என்னடா அது ஒரு அவங்க வந்து ஒரு 90 ml மாதிரி ஒரு படம் இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துட்டா அப்புறம் படம் வேறு வித மாதிரி இருந்தால், ஸோ இட்ஸ் a risk that you took? இல்லை கண்டிப்பாக அதில் பெரிய ரிஸ்க் இருக்குது. ஏன்னா டீசர் வேறு, ட்ரெய்லர் வேறையாக இருந்துச்சு. டீசர் பண்ணும்போது இது டெக்னிக்கலி சவுண்ட் ஒரு ஃபில்மாக இருக்குன்றது அதுலேயே காட்டிடணுன்றது இருந்துச்சு. அண்ட் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்லேயே அம்மா வந்து பொண்ணு மிஸ்ஸிங்னு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அவங்களே கொஞ்சம் தயங்கி பொண்ணு குடிச்சிருந்தான்ற விஷயமும் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ எடுத்ததும் ஒரு ஒரு சிம்பத்தி சீக்கிங்காக ஓப்பன் பண்ணல. சிம்பத்தி சீக்கிங்னா இங்கே நம்ம பிடிச்சாலே வந்து அதுக்கப்புறம் பார்வை வேறு. நம்ம அவங்க ஸ்ரீதேவி இறந்தப்போ ஒரு நாடே நேஷ்னல் வைடு அழுதுட்டு இருக்கும்போது அவங்க அந்த டைமில் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னு ஏதோ ஒரு நியூஸ் வந்ததும் பாத்டப்லலாம் உட்காந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ மீடியாவுக்கு எது வேணுமோ அதான், ஆடியன்ஸுக்கும் எது வேணுமோ அதுதான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும். அதனால் அதை பற்றி கேர் பண்ணல. ஏன்னா அந்த ஹைப், அந்த டென்ஷன் பில்டாகி வரும்போது சரி என்னத்தை காமிச்சிட போகிறீங்கன்னும் போது அதுக்கு மேலே அது இருந்துச்சு. ஸோ அது சில சமயம் அவங்களால டைஜஸ்டே பண்ணிக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி அதை இவங்களால மேட்ச் பண்ண முடிஞ்சுட்டு அந்த பில்டப்பை. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஷேம் பண்ணுறவங்க ஷேம் பண்ண தான் போகிறாங்க. ஏன்னா அவங்கள நம்மளும் அப்படி ஆக்கி வச்சுருக்கோம். நம்ம சைட்லேயும் சினிமாவும் கொஞ்சம் ஆக்கி வச்சுருக்கு. ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாக்குள்ளே ஒரு சாரியில் ரெயின் எஃபெக்டில் ஒரு சாங் வச்சுருப்போம், நல்ல ஒரு பெரிய ஹீரோ படத்துலேயே. பாம்பு போய் கரெக்டாக தொடையில் தான் ஹீரோயின் தொடையில் தான் போடும், அப்போ தான் ஹீரோ வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் தான் வல்கர், நியூடிட்டி வல்காரிட்டி இல்லை. இல்லை நம்ம ஆமாம், இந்த பாக்யராஜ் சார் படத்தில் பார்த்துருப்போம்ல, அப்பப்போ காசு கீழே போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி. அப்படி பார்த்தா எங்கள் படத்துக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா பெரிய உண்டியில் எடுத்துகிட்டு போகணும், படம் ஃபுல்லாக போட்டே இருக்கீங்க. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஒன்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறது ஒன்றும், நம்ம படம் பார்க்க வர வச்சுட்டு வேறு ஒன்று சொல்லணும், மிஸ்லீட் பண்ணணும்னு ஐடியா கிடையாது. படம் ஹானஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் பேசுது. அதுக்கு வந்து அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணலைன்னா பொலரைஸ்டாக ரிவ்யூ வரும். நம்ம ஒன்று நினச்சி போனோம், உள்ளே ஒன்று இருக்குன்ட்டு. அண்ட் ட்ரெய்லர் பண்ண காரணமும் அதுதான். ஏன்னா டீசர் பண்ணதும் ஒரு இன்டென்ஸான த்ரில்லர் அந்த ஜோனுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்க போகுது போல் படம். அண்ட் ஒரு நைட்டு, ஒரு லொக்கேஷன், ஒரு சிச்சுவேஷன் அப்படியே அப்படி முடியும் போல், அது மாதிரி ஸ்லோ பேஸ்ட்டாக அப்படி போகும் போல். அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. பட் அது மட்டும் இல்லை, பயங்கர அறத்தாக ஒரு சைடும் இருக்குது. நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ, ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்படி பெட்ரோல் போட்டு கிளம்பி போய் டிக்கெட்டு பார்த்து வரிசையில் உட்கார்ந்தவங்க காலெல்லாம் மிதித்து நம்ம சீட்டில் போய் உட்காந்து படம் பார்க்குற அளவுக்கு உங்கள் எஃபர்ட்டை நீங்கள் போடலாம், அந்தளவுக்கு நம்மளும் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோன்னு காட்டுறதா தான் அந்த ட்ரைலர் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணுறது. I think people were going crazy about their imagination. Like I got some crazy stories and all, like ஒருத்தவங்க அவங்க ஃபேண்டசிஸ் தானே சொல்லுவாங்க, இமேஜினேஷன். So there is one guy who came and told me, you know what, I can understand the story very confidently. இந்த பசங்க வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸு கழட்டிட்டு இப்படியெல்லாம் பண்ணணும், அவங்க இப்படியெல்லாம் உங்களை பண்ண வச்சுருக்காங்க. I'm like, what a fantasy, bro. So I think the trailer had to come so that people get some sort of, okay, calm down. It's not just that, there is something more to the story. So I have a question for both of you. இப்போ வந்து in our film industry, mostly in the Tamil film industry, more than Hindi, இங்கே வந்து ஹீரோயின்ஸை வந்து இப்போ செக்ஸ்ன்னு வந்தாலே, செக்ஸ் ஆர் நியூடிட்டி ஆர் எனிதிங் ஆன் தோஸ், ட்ரிங்கிங், வாட் எவர் யூ செட்,
Now that is traditionally the domain of the vamp. அந்த வில்லி மாதிரி கேரக்டர் தான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆனால் ஹீரோயின்னு வந்தால் அவங்க வந்து யூஸ்வலி இந்த வெர்ஜினல் குட் கேர்ள் அந்த அவங்க ஒன்றுமே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு யூஸ்வலாக அந்த செப்பரேஷன் இருக்குது. அதாவது அவங்க ஓப்பனாக வந்து ஒரு 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 ஹீரோயின் வந்து இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கன்னு இருக்கிறப்போ நீங்கள் உங்கள் கேரக்டரே அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணதில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது இனிஷியல் ஃபியர்ஸ் இருந்ததா? லைக் there was Zero. I was the ஜீரோக்கு அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணாங்க. அது நீங்களே சொல்லுங்க. So I do SWOT analysis before I take a film and all that. He You literally do that. Yeah, strength, I weakness, have it opportunity, threats. on my Excel. அவரு திருடி பார்த்தாருல இல்லனா. Okay, no. I sent him. So I was doing SWOT, strength, weakness and opportunity and all that. So I was doing I had like good attributes and bad attributes for my role. So I started good attributes அங்க எதுமே இல்ல. Bad attributes வந்து she's bossy, bold, independent, dominant. Then what? Independent is not a bad attribute. No, so I just no. Independent was not there. It was more bossy and bullies people, dominant, and some random things I wrote. And then I took a screenshot and I sent it to Rathna. I said, no good attributes. Company doesn't have any good attributes. I can't find anything good. And then he replied me saying that like he quoted the bad attributes and he said, isn't it all good attributes too? Then I'm like, yeah. I mean, that's how society has conditioned us, you know. Even I was corrupted for a minute and I felt so bad about myself, you know. How can you tag these into good and bad? And that's what society has done to us in a way. And நான் வந்து ரத்னானே சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த ஸ்கிரிப்டே வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து யூஸ்வலாக எப்படி வந்திருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து நேக்கடாக ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேக் ஸ்டோரி. இப்போ அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல, சார் என் பொண்ணை காணோம், அவள் கடைசியாக கூப்பிடும்போது குடிச்சிருந்தா. அதுக்கு பதிலாக டிப்பிக்கலாக எப்படி வந்திருக்கணும்னா, ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, நல்லா படிக்கிற பொண்ணு, சிறுதார் போட்டு சாரி போட்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படி நடந்துச்சு. அப்படி இருந்தாதான் மக்கள் நம்புவாங்களா? அப்படி இருந்தாதான் ஜஸ்டிஃபை ஆகுமா? குடிக்கிற பொண்ணுக்கு இப்படி நடந்துச்சுன்னா எதுக்கு ஃபீல் ஆகணும்? So these are the cliche things, and that's when the script came to me, as I said, it was speaking so much truth. So when that teaser came out, நீங்களும் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, நீங்கள் அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுத்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி போடுறோன்ட்டு, and you must have also been expecting, and I mean I hate to use the word, but you must have expected a bit of slut shaming in the sense of, you know, like how because the people here tend to, you know, denote இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி பொண்ணு தான், that kind of a thing. So ஒரு ஆக்ட்ரஸை இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் போடுறோமேங்கிற ஒரு ஏதாவது இருந்ததா அவங்களுக்கு? ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அவங்க ஓகே சொன்னதுலேருந்தே எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ஒரு சில ஷார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இடுப்பு தெரியக்கூடாது அப்படின்னா தெரியக்கூடாது தான். ஆனால் சில இடங்களில் இன்னும் ப்ரைவேட்டாக தெரியணும் தான். அதில் கிளியராக தான் அவங்களும் இருந்தாங்க, நானும். இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ் இப்படி பார்த்துட்ருக்காங்கன்னா, ஒன்று நல்ல பாசிட்டிவாக எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருக்காங்க, இன்னொன்று மீம் மெட்டீரியலாக ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு நெகட்டிவாக ஒரு க்ரௌட் இருக்குது. ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் க்ரௌட் வந்து சைலன்ஸில் இருக்குது. அந்த சைலண்ட்டாக இருக்கிற ஆடியன்ஸை தான் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம், அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ். For me, no fear actually. Honestly, thanks to the new age audience and the huge revolution that is happening with our movies. I think we know past la vandu like we know for the fact that even heroes can't save a movie now. Even big names can't save a movie. Content irundha da ipo padam odudhu and people makkal varanga. So I trust that audience, and in the padam commit பண்ணும்போது I was discussing with few other friends also. ஒரு 3 years முன்னாடி இந்த படம் நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன், எனக்கு அந்த தைரியம் இருக்குமான்னு தெரியாது. பட் இப்போ இட்ஸ் அ கரெக்ட் ரைட் டைம் டு டூ அ ஃபில்ம் லைக் திஸ். அண்ட் ரத்னா வந்து எனக்கு டீசருக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் டே மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன், கெட் ரெடி டு ஃபேஸ் த வேர்ல்டு. And I replied, I'm ready, bring it on. So about the actual the scene itself, there's a lot of Hollywood actresses who've done such scenes, and they've given different opinions on this. You know, they've had different reactions. So I'm going to read out the reaction of Jennifer Lawrence, who did a nude scene in Red Sparrow. Okay. And she said, this was an interview with CNN TV. I saw that, yeah. Yeah, and she said, the anxiety before the shoot is so much worse than the actual reality of the shoot. True. But afterwards, I felt empowered. I still feel empowered. I had a lot of issues and insecurities about nudity and my body, and doing the scene was a way of dealing with those issues and overcoming them. Absolutely. So post the scene, what was the reaction like? Did you feel empowered, as they say? How Okay. did you? So before that, I would like to add one thing. இது வந்து நான் actually nobody knows about it. I'm seeing someone
and நான் இந்த கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணேன். And the first thing he told me was, okay, கதை கேட்டார். Then he's like, I'm waiting, okay, what he'll say. Then you have to really work on yourself. If you're doing this film, you have to be 100% with you physically, mentally, and then don't think about it, whatever it is. If you're going to do that, then do the movie. So do you share all your acting decisions with this partner of yours? Yes, yeah, absolutely. I think person I've become, and the way I look at my work also, I think I owe it to him. As I said, I've always been a rebel without a cause, and love healed me. I can say that true love healed me, and I think என்னோட அம்மாவுக்கு எப்போவுமே நான் வந்து என்ன நினைப்பேன்னா, ஒரு வந்து அன்கண்டிஷ்னலாக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி லவ் பண்ணுறது அம்மாவால் மட்டும்தான் முடியும் உலகத்திலே. பட் this man proved it, that he really had to sacrifice his job, his career to be with me and to sort of support me, because he knows my passion and he appreciates that, and he stands by my side, and he's somebody, like I said, Aadai padam pannumbodhu the first thing he said is that you have to work on yourself. He's not somebody who keeps praising me and flattering me. He would tell my flaws. அவர் வந்து என்னோட முன்னாடி படங்கள் பார்த்துட்டு he say that you're such a shitty actor. like I'm surprised that you're still surviving in the industry. You never took care of yourself. You never worked on your acting. Like you'll just go to set and you just work. This is not how things work. So ஒரு third eye open பண்ணி கொடுத்தாரு எனக்கு. And ஆக்டர்ஸுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, we have lot of insecurity and we are very fragile, and நம்ம வந்து எப்போவுமே நம்ம கூட வந்து நம்மளோட ஈகோ ப்ரேஸ் பண்ணுறவங்க தான் வச்சுட்டு இருப்பாங்க, நம்மக்கிட்ட போய் சொல்கிறவங்கள. unless that moment you realize that these people are not helping us going ahead. So எனக்கும் அப்படி தான் இருந்தது. என்னை சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாருமே, they were just praising my ego. They were not giving me truth. They were not giving me the right criticism. And this man came and he just ripped me apart. He's the truth in my life, and he is the one, the spirituality, and he let me find myself back. Yeah, so I discussed with him and we watched movies together. He's a huge movie lover, movie buff, and I discuss my roles, and I take his opinion in terms of because he's seen so much movies, and he's very intelligent. So for me also, what she said is so true. First thing வந்து, okay, எப்படி இருக்கும் body, எப்படி இருக்கும், I need to work out. I'm a yoga person, I don't go to gym. And this character is also a very eccentric character. So we decided, Rathna was asking me six pack and all. I said, you wouldn't. உங்களுக்கு six pack போட சொன்னீங்களா? Flat abs தான் கேட்டேன். Hello, it's like six pack. Then he said six pack try பண்ணாதா கொஞ்சம் closer one pack ஆச்சு வரும் and all. But I started working out. I think more than physically, I'm physically fit, but more than those aspects, I think yoga sort of calmed me down, and this character was really eccentric and hyper, so working out at the gym could sort of makes you hyper, right, and mentally agitated, and that would help for the role. So adala I started working out, and எனக்கு இருந்தது கண்டிப்பா நான் வந்து மிரர்ல வந்து பாடி சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு photos எடுத்துட்டு I keep sending them, sharing it to them, ஓகேவா இப்படி இருக்குமா, and then finally and I know that body suit is not there, and then அந்த பாயிண்ட் வரும்போது I wore a bathrobe and I went to set, and that day I was freaked out. I was in the caravan and my manager came, and then because it's like the entire world is going to see your body, something that is so personal, and something that you've been like இப்படி காப்பாத்திட்டு இருந்தது வந்து now you're going to like, it's going to be in front of the camera. And I was really stressed. I didn't even talk to my manager, and I asked him, ella okay va, safe ah irukuma set la, all the mental issues I had to sort out. And they said illa frisking பண்றாங்க, யாருக்கும் ஃபோன் இருக்காது, செட்ல வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 10-12 பேர் தான் இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல அது கூட கம்மி பண்ணோம்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம், அவங்க எல்லாம் லைட்டா பண்ணிட்டாங்க, யாரும் இருக்காது. I said okay fine, and நான் உள்ள வந்தேன், and உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் I am looking at everyone, and they all had this face, ஒரு மாதிரி பயத்துல பண்ணுவாங்களா, என்ன பண்ண போறாங்க, nobody is talking, and that was creating the stress even more, Then I'm like okay, I think I did the teaserல வர ஷாட் தான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதே.
Yeah. இல்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த போர்ஷன் ஷூட் Where she hugs her knees. Yes. Okay, Yes. okay. No, அதுக்கு முன்னாடி there is a shot where I'm lying down. Yeah. அந்த சீன் தான் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட். Okay. இல்லை அது ஷூட் பண்ணும்போது அதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அது வரைக்கும் அவ்வளோ பெரிய செட்டப் பெருசாக இருக்கும் அந்த இடம். அவ்வளோ க்ரௌடு இருக்கும், நமக்கு கமாண்ட் இருக்கும், மைக்கை பிடிப்போம், 10 பேர் ஓடுவாங்க, அப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த இடமே. Pin drop silence. 10 பேர் மேக்ஸிமம். ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்த மாதிரியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி கண்டோலன்ஸ் சுச்சுவேஷனில் அப்படி தான் இருந்துச்சு. பார்வை பேசிக்கிறது அப்படிலாம் ஏடிஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஜட்மெண்ட்டு எனக்கு இருக்கும். அவங்கள எல்லாருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கணும். ஒப்பீனியன் இருக்கிறவங்க தான் நான் வச்சுருப்பேன், அவங்களுக்குன்னு சொந்தமாக ஒப்பீனியன் இருக்கிறவங்க தான். அவங்க இல்லாமல் நான் அவாய்ட் பண்ணேன் இந்த ஷூட். அப்போது சில டைம் நானே கால்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஒரே ஒரு ஏடி தான் இருந்தாங்க கூட, ரொம்ப மினிமல் குரூன். எனக்கு பசங்க பிடிக்கலன்னு சொல்கிற பசங்க அவங்களும் இல்லை, மாதிரி குழப்பமாகவே இருந்தது. விஜய்ட்டையும் சொல்லிட்டோம், நாங்கள் ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணோம் அண்ட் டெஸ்ட் ஷூட்டில் பண்ண வீடியோஸ்லாம் இருக்குது, இது ஒர்க் ஆச்சு, இதை நம்ம அப்படியே க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாகவே இருந்தோம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே கலவரமாக இருந்தது முகம். அந்த சீன் முடிச்சுட்டு I was a bit stressed and I was sitting and then I called Rathna and I said I feel like crying, I don't know, I'm losing. நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சேன், பட் ஏதோ ஒரு இன்செக்யூரிட்டி, ஏதோ ஒரு பயம் வந்துட்டு இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. But then I said give me some time and I took some time and I relaxed and I had this conversation with myself and that's when I figured that I found in the insecurity எங்கிருந்து வருதுன்னு. It came from tomorrow. It came from the result, நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, consequences, what if the audience don't receive it. Then I thought, who are we to judge what is going to happen tomorrow? Right. I signed this film, I committed this film because I am ready for the challenge. And you do that, you give your 100% right now, you do it today and then leave the result to God. Whatever you do, it will come or it may not come, it's fine. But that point I took a decision that, and I told Rathna also, none of us are going to think about tomorrow and none of us are doing this film for anyone. We are doing it for ourselves because this is our art and we are going to give our heart and soul to it. Abdi pannada indha padam panna mudiyum. And from that moment I started becoming cool and I realized that when the moment I became cool, they all were like so cool. And enakku enna ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் இப்போ அந்த ஃபோக்கஸ் புல்லர் அண்ணாவா இருந்தாலும், ஸ்டடி கேம் ஆப்ரேட்டர் இல்லை லைட் அண்ணாஸ், அவங்க இருந்த மினிமல் க்ரூ, அவங்க யாருமே they didn't look at me with that sympathy. That was an amazing thing for me because அவங்க அப்படி பார்த்திருந்தா எனக்கு அது ஷேட்டரா இருக்கும். They were all doing it like, they had this thing that we are doing an amazing film, we are doing something different, these people are trying something different. And அந்த ஒரு feeling இருந்தது. And to your question, I think one more reason why I was able to do this because I'm extremely confident about my body. Somebody who's I'm comfortable being naked. Right. Actually, yeah, I think the more you start exploring yourself, the more you don't want to hide too much. Right. So in that way I think அதுதான் எனக்கு இந்த படம் பண்றதுக்கான ஒரு strength கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, because there were scenes where I had to cry or I had to run, I had to break down, so I had to just let myself go and I had to accept my body postures and structures, and I knew that there are people watching me, and I think if I was not comfortable with my body, I couldn't have been able to. You'd have been very self-conscious. Absolutely. And அவங்க டேக் போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க, சப்போஸ் நான் ஓடி வரும்போது ஸ்லிப் ஆகி உள்ளே அலம்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல இதுக்கு மேலே எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாத ரேஞ்சில் ஏதோ என் ட்ரெஸ்ஸு மூவ் ஆயிடுச்சோ, ஸ்லிப் ஆயிடுச்சோ, விழுந்துச்சோன்னா கூட கட் சொல்லாதீங்க, நீங்கள் போயிருங்க, ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வர்றது தான் பர்ஃபார்மன்ஸ், செகண்ட் டைம் இமிட்டேட் தான் பண்ண போகிறேன், அது அப்படியே போட்டுன்னு சொன்னாங்க. அந்த ட்ரஸ்ட் இனி வரைக்கும் இந்த ஃபுட்டேஜை காப்பாற்றி வச்சுருக்கதோ சரி, ஒரு ப்ரொமோ மெட்டீரியல்ஸ் வெளியே போகுதோ சரி, அவ்வளோ தூரத்துலையும் டபுள் செக் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடலாம் அவங்க வச்சிருந்த நம்பிக்கை தான். அது இது வரைக்கும் கொண்டாந்து சேர்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இனிஷியலி எனக்கு டிஓபி யார் வேணுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. நான் விஜய் கார்த்திக் கூட ஒர்க் பண்ணல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும்போது as we said, I'm going to show my body and I want somebody who I know, they'll make me look beautiful, அப்படி பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணுவாங்க. So I wanted somebody I'm comfortable with. So we had this fight. He wanted Vijay badly and I wanted someone else. And then finally we decided ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் பாருங்கள் விஜய் கூட எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணும்போது
அப்பே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா விஜய் வந்து he was taking my pictures and videos and then I started posing like typically எப்படி பண்ணுவாங்க என்னோட பெஸ்ட் ஆங்கிள் காமிச்சிட்டு then Vijay is like அமலா நீங்க வந்து இந்த சைடே காட்டுறீங்க just be normal just be natural அப்புறம் நீங்க வந்து உங்க கண்ணு இப்படி because somewhere I know my eyes are beautiful so you want to like always show your strength right so I'm like typical அந்த ஒரு நம்ம வருஷமா பண்ணி இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்துச்சு then Vijay said Amala just blink your eyes no don't keep staring I'm like okay this guy is weird then அவர் வந்து போட்டோ காமிச்சாரு பார்க்கும்போது I was like wow okay நான் முன்னாடி ரொம்ப நாள் முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அந்த மாதிரி இருக்கு I could see a very natural self of mine and then I told Rathna it's good let's you know he's good I like it So you just spoke about this body positivity and you know my eyes are beautiful and you know I mean I know which angles look good on me and you seem very aware of what you're about. But you know, what about tomorrow? Like you get a role where you have to put on a fat suit or put on weight, or you know you have wrinkles. Would that be you know something you're willing to look at? I am dying to get roles that are characters like this. This is a one very disheartening thing about our industry. And heroines nale அப்படியே எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் you know. The imperfection is the beauty like if you see other language films you know adula vandu avanga they go by the character 32-year-old oversized wrinkles irukum because avanga vandu avங்களோட லைஃப் எப்படி இருந்திருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ்ல தெரியும் இங்க வந்து என்னன்னா எது இருந்தாலும் heroine should look beautiful flawless pimples இருக்க கூடாது wrinkles இருக்க கூடாது நோ இப்படியே இருக்கணும் தூங்க எழுந்திருக்கும் போதே லிப்ஸ்டிக் ஓடதா ஆமா இருக்கணும் so I think அந்த ஒரு இந்த தின்னா இருக்கணும் you know I think actors don't have to be models for my film Amma Kanakku when I was 23 I played a mother of 15-year-old girl and I had to gain weight for that and I was about 63 kg for that film from 56 to I went on to 63 அந்த வெயிட்டோட என்ன பாக்கும்போது தான் ஒரு 15 வயசா பொண்ணோட அம்மா மாதிரி இருந்தது அந்த character demanded that and I could see Shanti when I looked at her I didn't see Amala Paul I didn't see a star and I think and it's also actors oda responsibility also here what happens is mostly I think actors choose role where they are in their comfort zone where they can look good and they can look glamorous or even if it's a character even if they are doing a character where they shouldn't look glamorous but still I don't see them going out of their comfort zone you know still there is some makeup or still there is hair done in a perfect way or eyelashes or you know even though they're trying hard to be the character they all want to do different films but unless you come out of yourself I don't think unless you break yourself and you are okay not looking you know the star you are I think idu varadhu nenikiren it's extremely important right now because நம்ம சொசைட்டில வந்து lot of different kind of women girls and boys are there ஒரு பியூட்டின்றது இப்படி டிஃபைன் பண்றதே ஒரு பெரிய தப்பா இருக்கு பெரிய டிஸ்ஹார்ட்னிங்கா இருக்கு ஏன்னா imperfection is the beauty and it's high time that you know நம்ம சொசைட்டில இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்க வளர்ந்து வரும்போது they need to be told that you know வெல்பா இருந்தாதா பியூட்டியா இருக்கணும்னு இல்ல இப்படி பாடி இருந்தாதா பியூட்டியா இருக்கணும்னு இல்லாம ஒரு இன்னர் பியூட்டி இருக்குல்ல so only when such you know only when directors start casting such actors I think more than physical beauty and the character oda inner beauty தெரியும் வெளியில வரும் and இதே மாதிரி தான் டாட்ஸ் லிட்டில் பிரின்சஸ் சொல்லி பிரின்சஸாக தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி ஏற்றி விட்டுறது அவங்களாவே இருக்கலாம் அவங்க தான் அவங்க கேரக்டரை டிஃபைன் பண்ணணும் நம்ம சின்ன வயசுலேயே குட்டிமா சல்லம் தேவதை என்னை பெற்றவளை தெய்வம்லாம் ஆக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இறங்கவே மாட்டாங்க அவங்களாவே அப்படி கூட இருக்குல்ல அப்படி சொல்றது தப்பு இல்லை பட் தேவதைக்குன்னு ஒரு இமேஜ் கொடுக்காதீங்க இல்லை காடஸ்னா ஒரு இமேஜ் வெள்ளையா இருக்கணும் லீனாக இருக்கணும் அந்த ஒரு இமேஜ் கொடுக்காம இருந்தால் போதும் and I really hope directors will start writing more characters than writing for actors you know like characters where they are you know insecure they are sad they are depressed they are worried and you know it's not like they're always happy and they're always positive let's show the truth that we are all fighting with ourselves but I love what you said because it's like it takes such a long time of your life so when you're investing so much in a movie and the movie should give something back to you that's a great like way to think about a movie absolutely and you're always stop investing always in yourself I mean when you get a movie I think you have to really disconnect you know from your body actors are self obsessed I also accept it even directors are I mean I think you can't make it in the industry if you don't have that kind of self obsession with yourself you know adu break aanada you have to really forget about yourself and
and the star you are, and you know, disconnect that and come out, and then look at yourself as a normal person, and I think naturally adu vandirum, you know. Fantastic. Thank you so much and all the best for Aadai. Thank you so much. Hi, I'm Amala Paul. You're watching me on Film Companion South. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.